Hello guys, everyone andaru fine anukuntunanu. So actually this is kind of my first video. Everyone andaru hazard lights install చేద్దాం అనుకుంటారు. బట్ నేను ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటంటే డ్యూక్ 200 BS4కి దెర్ ఇస్ సపరేట్ స్విచెస్ ఆర్ అడాప్టర్స్ దొరుకుతాయి. సో నేను కూడా అందరిలా నార్మల్గా ఫస్ట్ ఐ థాట్ టు పుట్ హజార్డ్ లైట్స్ ఫర్ మై డ్యూక్ 200. బట్ నేను ఆటోఫై నుంచి ఇది ఆర్డర్ చేసినాను నేను. బట్ ఇది BS4 మోడల్కి ఈ చిప్ అనేది ఉండదు. సో నార్మల్గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ BS4 2019 డ్యూక్ 200కి ఇది పనిచేయదు అనమాట. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఆల్ మోడల్స్కి యూ కెన్ యూస్ దిస్ అడాప్టర్ హజార్డ్ ఫ్లాషర్ ఫర్ యువర్ బైక్స్. సో నార్మల్గా డ్యూక్స్కి ఏంటంటే ఇది ఈ స్విచ్ పెట్టడానికి రేర్ సీట్లో ఈ 14 పిన్ ఒక ప్లగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే, జస్ట్ యూ ఇన్స్టాల్ ఇట్, ఇట్ విల్ వర్క్. సో ఈవెన్ ఐ థాట్ ద సేమ్ థింగ్ and I ordered it, but what I found is like 2019 BS4 is totally different from other models. ఈ 14 పిన్ అనేది మీకు బ్యాక్ సైడ్లో ఉండదు. సో ఐ క్వైట్లీ అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసిన, బట్ అమెజాన్లో ఏం మెన్షన్ చేశారంటే ఫర్ ఆల్ మోడల్స్ అని ఉండే. బట్ వన్స్ వచ్చాక ఇది ఏం యూజ్ అవ్వలే. బట్ నాకు యూజ్ అవ్వకపోవడం కారణం బికాజ్ 2019 BS4 మోడల్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో అంతకుమించి ప్రోడక్ట్ ఈస్ గుడ్. సో ఐ హ్యావ్ రెడ్ రివ్యూస్, సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ products, but anyway this is not gonna useful for me right now. So what I ordered is Simtac నుంచి I ordered the same adapter for hazard light for Duke 2019 Duke 200 BS4. ఇది నార్మల్గా యూ హ్యావ్ టు ప్లగ్ ఇట్ ఇన్ ద రేర్ సీట్, బ్యాక్ సీట్లో పెట్టాలా. బట్ 2019 BS4 మోడల్కి ఈ అడాప్టర్ అనేది ఇట్ విల్ బి కమింగ్ ఇన్ టు ఫ్రంట్ లైట్, ఫ్రంట్ హెడ్ లైట్ ఉంది చూసారా. సో దాంట్లో మీరు దీన్ని పెట్టాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లగ్ అండ్ ప్లే. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్ అండ్ సీ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. సో ఇన్స్టాలేషన్ కోసం ఐఎమ్ విజిటింగ్ సర్వీస్ సెంటర్ బికాజ్ నాకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్లే అరౌండ్ బికాజ్ నాకు తెలియదు ఎట్లా అది ఇప్పడం కానీ ఏమన్నా స్విచ్చెస్ ఉంటాయి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు మెస్ ఇట్. సో లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్ అండ్ సీ అండ్ లెట్స్ గో టు షోరూమ్ అండ్ క్విక్లీ ఇన్స్టాల్ చేసి సీ హౌ దిస్ works. Now I'm going to unbox it and I'll show you the complete review and features and ఎక్కడి నుంచి ఆర్డర్ చేసిన ఎంత ప్రైస్ పడ్డది అవన్నీ నేను మీకు చెప్తాను. సో లెట్స్ సీ. సో ఇది సిమ్టాక్ నుంచి వచ్చిందనమాట. ఇది దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఎవ్రీ KTM మోడల్స్ ఇది. సో నార్మల్గా మీరు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది పెట్టాలంటే ఇది ఫ్రంట్ లైట్స్ పెట్టాలి. ఇది మీకు ఇదైతే జస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే. సో ఇది మీకు జస్ట్ ప్లగ్ఇన్ చేస్తే అయిపోతుంది. బట్ దిస్ నాట్ లైక్ దట్. దీనికి 2 స్విచెస్ ఉంటాయి, మీకు ముందు పెట్టాలా. సో దిస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సెటప్ అనమాట. సో ఇట్స్ కంపాటబుల్ ఫర్ KTM. ఇక్కడ చూడొచ్చు RC Duke 125 200 250. సో మీకు ఇక్కడ ప్యాకేజ్ మీద రాసింది మోడల్ KTM 2019 BS4. సో మళ్ళీ నేను ఇట్లాంటివి రాకుండా ఉండడానికి ఈసారి కొంచెం మంచిగా సర్చ్ చేసి చూసినా. సో మీకు సిమ్టాక్ నుంచి ఏంటంటే మీకు ప్రాపర్ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. వాట్సాప్లో మీరు ఎప్పుడైనా మీ మోడల్ నెంబర్ చెప్తే వాడు మీకు ఈల్ గివ్ ఆల్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్, అట్లా కంపాటబుల్ కాదా మీ బైక్కి మీ మోడల్కి యూజ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్తాడు. సో దట్స్ ఐ రియలీ లైక్ ఇట్. సో చూసారు కదా, ఈస్ కంపాటబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ మోడల్ డ్యూక్ మోడల్. సిమ్టాక్ నుంచి ఒరిజినల్ కంపెనీ నుంచి ఆర్డర్ చేశాను నేను. షిప్పింగ్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ DTDC. దీని ఒరిజినల్ కాస్ట్ వచ్చేసి నాకు ఎంత పడ్డదంటే అరౌండ్ 1100 రూపీస్. ఇది బిల్, DTDC బిల్. ఇది వచ్చి చాలా అవుతుంది, బట్ 1 వీక్ నుంచి బాగా పడుతుంది కాబట్టి ఐ డిడెంట్ ఓపెన్ ఇట్. సో ఇవాళ కొంచెం బాగా తగ్గినట్టు ఉంది. సో ఐ జస్ట్ అన్బాక్స్ ఇట్ అండ్ కీప్ అండ్ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ గో ఫర్ దిస్ రైడ్. అండ్ ఐమ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ టు కీప్ దిస్ హజార్డ్ లైట్స్ బికాస్ యాక్చువల్లీ ఐమ్ రియలీ క్వైట్ వావ్, దిస్ రియలీ గుడ్. ప్యాకేజింగ్తో పాటు యూ హ్యావ్ అ మాస్క్, ఫ్రీ మాస్క్. దట్స్ రియలీ గుడ్. ప్యాకేజ్ టోటల్లీ గుడ్. కంప్లీట్ ఆటోమొబైల్ ఒరిజినల్ OEM పార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి వస్తే ఎట్లుంటుందో అట్లానే ఉంది. ఇట్స్ గుడ్ ప్యాకేజింగ్. రియలీ లైక్, ఎక్కడ డ్యామేజ్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ మీకు చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ అన్నీ లైక్ ఇచ్చారు, లైక్ బార్ కోడ్, ఇఫ్ యూ కెన్ స్కాన్ దిస్ విల్ గెట్. యాక్చువల్లీ ప్రైస్ ఇక్కడ 1900 ఉంది, బట్ ఆఫర్లో ఉన్నా ఫ్లిప్కార్ట్లో. అండ్ ప్యాకేజ్లో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నీ దీంట్లో చెప్తున్నారు. లైక్ ఇన్పుట్ 12 watts పవర్, 10 watts, స్విచ్ ఆప్షనల్. అంటే మీ స్విచ్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే అంటే ప్లగ్ అండ్ ప్లే అంటే మీరు డైరెక్ట్ ప్లగ్స్ పెట్టుకోవాలా. స్విచ్ అంటే యూ కెన్ ఆఫ్ ఇట్ ఆన్ హ్యాండిల్కి పెట్టుకొని యూ కెన్ ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ది హజార్డ్స్ ఆర్ ఆన్ ది హజార్డ్స్. సో కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంటుంది. సో అది ఆప్షనల్. సో ప్యాకేజింగ్ అంతా ఓకే. ఇది సిమ్టాక్ డీటెయిల్స్, ఇదే నెంబర్, కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ వాట్సాప్లో అన్నిట్లో ఉంటుంది. దిస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కర్నల్, పంజాబ్. అండ్ లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్. ప్రాపర్లీ ప్యాకేజ్డ్, ఎక్కడ వేర్ అండ్ టేర్ కానీ లేదు, ఏం లేదు.
సో హజార్ లైట్స్ బేసిక్లీ దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్. సో ఈచ్ ప్యాటర్న్ ఎందుకంటే యూ క్యాన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ రెయిన్లో పోతున్నారు, యూ క్యాన్ యూజ్ వన్ ప్యాటర్న్. ఇఫ్ యూర్ పార్కింగ్ యువర్ బైక్ ఇన్ హైవే, యూ క్యాన్ యూజ్ అదర్ పార్కింగ్, అదర్ లైట్ ఇండికేటర్, అదర్ ప్యాటర్న్. ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ ఇన్ అ ఫాగ్లో వెళ్తున్నప్పుడు, మనుషులు వెళ్తున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ అదర్ ప్యాటర్న్. సో ఏంటంటే మీరు ఘాట్స్లో వెళ్తున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ అదర్ ప్యాటర్న్. సో ఏంటంటే విజిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, బ్లింక్ అవుతుంటే లైక్ ప్రాపర్గా తెలుస్తుంది పీపుల్కి ఓకే ఇక్కడ వెహికల్ వెళ్తుంది అని చెప్పేసి. సో యూ క్యాన్ బి ష్యూర్ అండ్ యూ కెన్ అవాయిడ్ సమ్ యాక్సిడెంట్స్. సో ఇది హజార్డ్ లైట్ ఫర్ డ్యూక్ 200 2019 BS4 మోడల్. ఎవరైతే మీరు ఇంతవరకు ఇట్లా డిసప్పాయింట్ అయ్యారో, ఇలా స్విచ్లు పెట్టుకోవడం నచ్చదు, హ్యాండిల్కి ఎక్స్ట్రా యాక్సెసరీస్, ప్లగ్ అండ్ ప్లే అయితే బెటర్. సో 2019 డ్యూక్ 200 BS4 మోడల్కి దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ కంపాటబుల్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే హజార్డ్ లైట్ ఫ్లాషర్ ఫ్రమ్ Simtac. సో I'll keep the description in the link and everything in the link, and also keep posted how this is going to install. సో నేను షోరూమ్కి వెళ్తా, ఇన్స్టాల్ అది కూడా మీకు చెప్తాను. సో మీరు చూసినట్టయితే here is the product complete setup, and you have 4 connectors, 1 2, and here is already connected, and it's completely made in India. KTM key. Wait for at least 10 seconds before power on after installation. సో ఇది ఒక గైడ్లైన్స్ ఇచ్చారు, దాని తప్ప ఇంకేం గైడ్లైన్స్ ఇవ్వలేదు, అంతే. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ ఏం లేవు. ఒక వారంటీ కార్డ్ ఇచ్చాడు ఫర్ 6 months. కీప్ దిస్ విత్ యూ ఆల్వేస్, వారంటీ కార్డ్. ఇఫ్ ఎనీ వేరియంట్ ఈస్ ఫౌండ్, ఇట్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ కపుల్, ఈ వారంటీ కార్డ్ ఈజ్ మిస్ప్లేడ్, లాస్. ఓకే, ఇది పోతే కనుక మీకు వారంటీ బిస్కెట్ రాదు. 12 months వరకు వారంటీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్. ఇట్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ August 5th, సో లాస్ట్ వీక్. సో అంతే, ఇది జస్ట్ మనం ఫ్రంట్లో ఇప్పేసి పెట్టాలా. ఇది ఎట్లా పెట్టాలని ఇప్పుడు షోరూమ్ పోతున్నా, లెట్స్ సీ.